months without water. Locals have been forced to walk for long distances in search of the precious commodity. And as Maria Mwacharo found out, their efforts to get help from local leaders have failed. A journey of 1,000 miles begins with a single step. And so did our journey to the village of Mdaga and Mtsambiani in Kwale County begin early in the morning. Rough terrain and rocky, then sandy roads did not deter our course, and soon we arrived at our destination. A village whose residents have for so long had one plea to its leadership. Mtsambiani hii, mali yetu ng'ombe zapata shida. Mtsambiani hii, shule yetu watoto wanapata shida, wanaenda kuteka maji mbali na wengine wanalala hapo kwenye shule. Sasa mtu anaacha kusoma mapema, anaenda kutafuta maji. Maji haijulikani pale ilipo. Ni mbali kabisa, ni mtu atoe pesa, aletewe na pikipiki. Na hiyo pikipiki unaitoa na shilingi 200 ama 250 ndio uletewe maji. For over 10 years now, residents of Mtsambiani and neighboring villages have solely depended on rainwater for domestic use for both their animals and their own consumption. This dire condition for the lack of clean water for their use led to the birth of the famously known here as Shida Sugu. Shida Sugu ni shida ya maji, hatupati maji hapa. Tumepuzwa kabisa. Manake tunaweka kura zetu na hatuoni manufaa yote yale. Barabara kama vile mlivyoiona na shida za maji za mwananchi ni hivyo. Karibu miaka 10 na iliponyesha mvua, sasa tulikuwa tunatumia maji mengine lakini ikashinda. The scorching sun and sight of residents trekking long distances carrying water containers is enough proof of the major struggle of this village. Residents lament that it has been more than 10 years since they used water from this borehole donated by a political aspirant, then Member of Parliament Chirau Mwakwere. Haya maji sisi basi ni watu wengi ilikuwa wakitumia haya maji. Sasa kwa vile boli yetu imekwama, tunaomba serikali tutuzame maji mawili, tuwekewe haya maji. Japokuwa yako chumvi, lakini ni afadhali tunayo karibu, si kama tunayo mbali. Boli yetu hii ilikuwa yafanya kazi miaka ya nyuma, alafu ikaja transformer ikachomeka fuse ya phase 3. Tukabakia bila stima zaidi ya miezi 6 na mpaka sasa hiyo transformer haijarekebishwa. Students in this village know no other reality but leaving classes early in search of the scarce resource, sometimes forcing them to sleep at the water points, waiting in line to fetch till morning. The rust and cobwebs evident in the frame of this borehole need not a storyteller to tell one that it has indeed been ages since its use. Residents now fear that the murky rainwater that collects in this reservoir poses a health hazard to them. Sisi tunanywa maji matope yenyewe, hasa ng'ombe zinakunywa hapo na mwanadamu ni hapo hapo, na maji pia si masafi. Ni ugonjwa ambao tunauweka kwenye mwili. Area Sub Chief Hamisi Hassan Matezo concurring with the locals over their concerns for the availability of water and the local government's laxity at addressing the matter. It has been a so long problem, and we haven't yet reached a concrete solution. We had this borehole some years back, but it faced some challenges. Okay, so far, the people of this area, especially here, they fetch water from a long distance. We set course and joined the locals to the water point kilometers away from the village. Here, the sad truth stared at us as we watched both man and animal share the only life spring for the 6 villages in the area. I volunteered to help one of the local girls here to get water to her home. More than 7 kilometers over hills and across dry land was the reality of walking in the shoes of many girls in this village, most of whom at the time should be in school. Na mimi nimesimamia huu msara mwaka huu ni wa 10. Lakini ng'ombe huwa zinakunywa pale ndani, maji haijashafishwa, mbuzi zinakunywa pale, hata umbwa. Watu wanaingia paka kwa magoti. Sasa huku sisi tunakula uchafu. And when this rainwater dries, maji kwanza ni ya mvua,
alafu yakikauka lazima mwendo mrefu, hata unafuata mkongani tena ukalale huko. Residents here expressed their heartbreak at what they call negligence from the government, whom they claim knows very well their never-ending cry and plea for a solution to the water scarcity in the area. Empty promises and leaders who flee their people is what they say is the norm here. Na tunawaambia wenzetu wao wenye ngazi za juu, lakini tumepuzwa, sijui tumepuzwa kwa shauri gani, na sisi pia ni wananchi wa Kenya. Hata juzi tumekutana na gavana mmoja tukamweleza, akasema hiyo mambo yamekuwa tayari kwa bunge, yanajadiliwa. Na hata sasa hata hajarudi. Our efforts to reach the area member of parliament, Kasim Tandaza, bore no fruits as our calls went unanswered. This is yet another borehole that has not produced a single drop of water for years. Residents are now calling on non-governmental organizations to intervene and provide a permanent solution to the scarcity of water in Mtsamviani. Maria Mwacharo, TV 47, Kwale County.